politics, projections, and the practices. Joining us is Baila Raza Jamil from Idara-e-Taaleem o Agahi, Qasim Kasuri from the Beacon House Group, Tayyiba Tamim from LUMS, and Tariq Rahman from BNU in a conversation with Shahid Siddiqui from the Lahore School of Economics. Assalamu alaikum and very good evening. My name is Shahid Siddiqui and I'll be moderating this session. This session will be around a book, Education Policies in Pakistan, Politics, Projections and Practices. And this book is basically about all the education policies since 1947 up to the latest educational documents up to 2022. I'll be introducing my panelists, but before that, let me give a very brief background to this book, Education Policies in Pakistan. When I started working on this book, I realized that there was not a single book which is very comprehensive and critical in its approach. There were some papers which analyzed a single education policy, or they would talk about a single theme like literacy or female education, but there was no single book that talks about all the education policies and all those themes in a critical manner. So I thought that I should be doing that work because I've been associated with education for the last 3 to 4 decades. And this book was outcome of, 5 or 6 years work. Education policies in any country plays a very important role in the progress and development of that country. And there are 3 distinct phases. First is identification of the areas of improvement. Second, determination of targets. And third is the, strategy to implement those, to realize those targets. In Pakistan, we see that there were a number of education policies starting from 1947, when we had this first educational conference, then 1959, 1969, 1970, 1972, 1979, 1992, 1998, 2009, and 2017, when a draft policy was prepared. And after that, we see 18th Amendment and National Educational Framework, and then Single National Curriculum and HEC, new PhD policy, and undergrad policy, which means that, there were so many different policies, and they were really good as far as papers were concerned. They were good policies, but the problem we see is in the implementation phase. So the book which we'll be talking about, and some of the themes the panelists will be talking about, I'll be very quickly going through its content list, and then I'll be asking my friends to So the first chapter is about the rationale and significance of an education policy. Then there is a chapter on socio-political context of education policies. Another chapter is education policies, vision and ideology. Fourth chapter is on literacy. Fifth is on universal primary education. Then there is a chapter on higher education, female education, language issues, technical and vocational education, special education, religious education in madrasas, curricula and textbooks, teachers and teacher education, implementation, challenges and recommendations, post-2009 education initiatives, and where do we stand today. So this was a very quick overview of the book. The panelists with us
I think they are the most relevant people because of their contribution in the domain of education. Starting with, on my left is Dr. Tariq Rahman. He is a legend in education and language fields, and his work was seminal, and I think he is guru of many of us, and such an inspiring person. And with Tariq is Bela Raza Jamil, again a very dynamic person who has actively contributed in the field of education. And she is, Dr. Tariq, by the way, is Dean of Faculty of Education in Beacon House University. And Bela Raza Jamil is associated with the ITA, Idara-e-Talim o Agahi. But besides that, she is instrumental in a very important report that comes regularly, ASAR report, and she'll be talking about that. And she, as I said, is actively involved in so many initiatives in educational domain. On my right is Qasim Kasuri, who is a very important person in the sense that he is associated with BNU, Beacon House system. And as far as the private sector is concerned, private sector, as you know, is playing a very important role in education, and he can talk about from that perspective as well. And next is Dr. Tayyiba Tamim. She is associated with the Lum School of Education, and her work on social justice and education and equity is very important. So I welcome all of you. And let me start with Bela, your work, that in Pakistan we see this, the issues of access and quality, that there are so many students who haven't reached school, and those who have reached school, there are still question marks on the quality of education they are getting. Since you have been associated with this field for such a long time, what do you think, what is the current status of access and quality challenges of education in Pakistan? Thank you very much. Assalamu alaikum, everyone. And I know there are lots of students here and youth here, though it's always exciting to be infecting you with something. Since Dr. Shahid Siddiqui has already mentioned that I'm a bit of an activist, or perhaps a real activist in education, so I would like to propose the following proposition, that let's talk, somebody said very profoundly, equity equals quality and quality equals access. So we turn it around, and because only if you have equity, then you will have quality, and then you will have access, because then access is sustainable. Without quality, you would never have equity, neither will you have access. So what do I have to say to frame this discussion? So I thought, let me pull up the ASAR report. ASAR report har saal nikalti hai takriban 2010 se. So I have great time series data, and I thought it'll be great to frame this. And I'm trying to provoke you all to say, when you look at this data, we all have to ask this question, so who is entitled? अगर एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है 25A के हवाले से, so who is entitled when you look at the data? Can you go to the next slide, beta? Ugly slide. So I want to just go back here to this slide, and if you look at this bottom line here, you see us starting in 2010, और उस वक्त उर्दू की ये हमारा जो असेसमेंट डेटा है, ये बुनियादी तौर पे ग्रेड 2 के टूल से निकलता है, यानी तो दूसरी जमात है, it you basically get that data from the grade 2 tool. So the tool is nothing beyond grade 2, but look what happens. So in grade 3 in 2010 in Urdu, Sindhi or Pashto, our children scored only 21%. But look what happens in 2022, which is, of course, COVID has come also, but even in 2019,
our kids were only at 18.3, and after or during COVID, we look at 15. So, I mean, this is the bottom line. This is where our children are stuck, and it is zero stakes. Society को परवाह नहीं है, class 3 तक बच्चे क्या पढ़ते हैं. And then what happens is that you begin to see even in grade 5, or from starting from 52%, हम अभी भी इधर ही hover कर रहे हैं. So class 5 के बच्चे भी class 2 का नहीं कर पा रहे. They're at about 55%. And look at grade 8. वहाँ पे 80 था, अब इस वक्त 74 है कोविड के बाद, जिसको हम कहते हैं learning loss. Can you imagine? Even then, in about 30% or 25% children, even in grade 8, cannot do grade. This is a big stuck. But what happens is, if you look at our net enrollment rate, primary में सिर्फ 64% है, और middle में 37% है, और metric में 20. So you have two tails. You have that tail at that end, and you have another tail of children leaving. So the access challenge becomes bigger, not just because there are not enough facilities, but also because they're not learning. And imagine if I were to mix this up and bring you disaggregated data on gender with rural, urban, poorest districts. Kya hoga? I mean, so where is Article 25A? And the next slide just quickly, and I promised someone I'll share something. So next one slide, beta. So this is arithmetic again, but it's interesting. Arithmetic you see from 10%, it's gone up barely to 19% or 21%. So while it's a 10% increase, but still it's so low, कि क्या होगा? And so we have a rare literacy and numeracy crisis, जिसको मैं foundational learning crisis हो रही है. We talk about lifelong learning, नहीं हो सकती इस बुनियादी literacy के बजाय. So I'm making a big plea for foundational learning because the crisis is so big that people are being denied their fundamental right, but more than that, the equity part. अगर हर पाकिस्तान शहरी और बच्चों को जो कहते हैं 5 से 16 साल तक उनको एक बुनियादी आईनी हक है, उनका फंडामेंटल राइट है, that is not happening, then SDGs are not happening, nothing is happening. And my last slide, which just points to another thing. So issue I keep on saying is not a failure of state only, कि सरकार की गलती है. It's a failure of society. हमने भी अहमियत नहीं दी फंडामेंटल लर्निंग को. मगर मोर देन दैट व्हाट आई वांट टू से इज कि इसी से ताल्लुक है लर्निंग पावर्टी का. अगर साउथ एशिया में लर्निंग पावर्टी 58% थी, हर 10 साल का बच्चा जो कि एक जुमला पढ़ नहीं सकता समझे हुए बगैर, तो वो पाकिस्तान में 75% थी 2019 में, जो अब बढ़ के कहते हैं तकरीबन 80% हो गई है. मगर देखिए, फेलियर सिर्फ उसका नहीं है लर्निंग का. फेलियर कहाँ से शुरू होता है? बच्चा पैदा होता है, और अगर आप सोचें कि बर्थ रजिस्ट्रेशन बच्चों की हमारी सिर्फ 42% है. वो जो नादरा का भी काम था, जो सोसाइटी का भी काम है, जिसको हम बेफॉर्म भी कहते हैं. चाइल्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड बनना है मगर बनता नहीं है. तो जहाँ हम सबको परेशानी नहीं है कि हमारे बच्चों की बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, और बर्थ रजिस्ट्रेशन से बच्चे फिर आगे लर्निंग नहीं हो रही है, तो बच्चे तो मर गए. 0 to 8, which was supposed to be the most dynamic part of brain's development, neuroscience says that today. That's where our crisis is hitting our children so hard कि lifelong क्या होगा? Please understand this, there is a huge connection between the two. And if we don't want to, इसको frame नहीं करेंगे ऐसे, तो entitlements नहीं मिलेंगी. And we are failing our children and generations. So last slide, I'm asking you all, either you are part of this movement, मैं उकसा रही हूँ आपको, either we all become a part of this movement for foundational learning, turn around. बिकॉज जब मैं बच्चों से बात करती हूँ, चाहे वो फ्लड इफेक्टेड 500 एरियाज गाँव में काम कर रही हूँ आजकल फ्लड एरियाज में, उनको एक कहानी हम सुनाते, एक लोरी सुनाते, बच्चे चमक उठते हैं. सो चिल्ड्रन आर नॉट फेलिंग, चिल्ड्रन आर फैबुलसली लाइवली. एंड आई थिंक कासिम, एवरी वन ऑफ देम वुड से दैट. उनकी अपनी माँ बोली में बोलो, वो देखो कैसे चमकते.
मगर ना हम माँ बोली के साथ हैं, ना हम ठिकाने के साथ हैं, ना हम बच्चों को कोई उनका हक देते हैं जब वो पैदा होते हैं. अगर इम्यूनाइजेशन के रेट हैं तो फिर दिल टूटता है, हर चीज़ से दिल टूटता है. बट बाय द टाइम बच्चा 8-10 साल का होता है ना, वो टूट चुका होता है. अब फिर उसमें से आप लोग निकलते हैं, जिस तरह से भी निकलते हैं. सो दिस इज एन एपिक ट्रेजेडी, एंड आई एम एन ऑप्टिमिस्ट. I feel this can be turned around very fast. We just have to get the diagnosis right. Where is it hitting? It's hitting where we think कि ये high stakes नहीं है. मैट्रिक को पूछेंगे, 9th को पूछेंगे, 8वीं को पूछेंगे, तीसरी को नहीं पूछेंगे, दूसरी को नहीं पूछेंगे, अर्ली चाइल्डहुड को नहीं पूछेंगे, and that's where the tragedy sets in. Thank you so much. Thank you, Bela. I think she hit on those two very important issues of access and quality, and especially the primary school, because most of our attention is gone to higher education. And if you look at the South Asian chart, Pakistan is, in terms of literacy, I think it is one of the lowest literacy rate in Pakistan. Yes. And this is, aggravated because of a dropout rate, which is around 35%. So, as Bela said, that just, waiting for Sarkar or expecting from Sarkar, I think we won't be able to achieve this, target of literacy, because still we are around 60%. So, in that context, where there are serious issues of access and quality, and where we cannot just expect the public sector, I think we have got the most relevant person with us, Qasim Kasuri. What do you think when we talk about these two challenges of access and quality? What role can play, what role private sector can play in confronting these two challenges, i.e. access and quality? Thank you, Dr. Saab. Good evening, everyone. Great pleasure to be here. And that's definitely an eye-opener, those numbers, but you're right, it's very sad on the one hand, but I agree with you that one has to remain optimistic. I think private sector का जो role पाकिस्तान के अंदर रहा है education के अंदर, many of us know that, but just a couple of basic numbers. Nationwide, about 40% of school-going children attend private schools in Pakistan. And if we look at Punjab, which is, I guess, the most prosperous province in the country, it's almost 60%. But 60% of school-going children in the Punjab attend private schools. But one important clarification is required. Often when we think of private schools, اور جب یہ پچھلے 5-6-7 سالوں سے ایک پرائیویٹ اسکولس کے بارے میں میڈیا کے اندر بھی اسکول فیس کے بارے میں جو کافی ایک ڈسکشن بھی چل رہی ہے, one ends up thinking of schools like Beacon House or Grammar School, etc. But actually those schools only constitute about 3% of the total private schools in the country. 97% of private schools actually charge below 5,000 rupees a month. And in fact, the majority of those would probably be in the range of 1,000 to 1,500 or even 500 rupees a month. So jahan tak access ki baat hai, I think that private schools have played quite an important role, because آپ کسی بھی گاؤں کے اندر چلے جائیں, گلی محلے کے اندر چلے جائیں, آپ کو پرائیویٹ اسکول ادھر ہمیشہ ملے گا. اور بدقسمتی کی, اس کو خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اکثر پیرنٹس پریفر کریں گے کہ وہ اپنے بچے کو کسی محلے کے پرائیویٹ اسکولس کے اندر ڈالیں, بیکاز
over there میں access کی بات کر رہا ہوں, and to an extent even quality, because at least there is some assurance that the teacher is going to show up. ادھر ایٹ لیسٹ ایک سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے, کیونکہ کوئی جو بھی بندہ وہ اسکول چلا رہا ہے اور جو مہینے کے 500 روپے چارج کر رہا ہے, they are accountable to the parents who are sending their children to that particular school. So I think that private schools have played an important role in terms of access or in terms of increasing access to education. As far as quality is concerned, I think that if I'm completely fair and honest, I think that there are a lot of challenges which apply in the private sector as well, because the majority of private schools I know are not able to pay teachers what they should be paying in order to attract really good teachers, and because this is directly linked to, in fact the irony is that teachers in government schools and the public sector are often paid far more than teachers in the majority of private schools. I'm not saying all, but I think that it would be probably accurate to say that most government schools pay teachers better than most private schools do. So that is definitely a challenge. And why is that? It is because private schools obviously do not have any other form of funding. The only funding that they have comes from the fee that is collected. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک ایوریج, میں آپ کو ہمارے جو اپنے, کیونکہ بیکن ہاؤس نیٹ ورک کے اندر کافی ڈفرینٹ اسکول نیٹ ورکس آتی ہیں. سو ایک ہمارا ایجوکیٹرس کا نیٹ ورک ہے, اس کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ ایجوکیٹرس کے دیر آر اباؤٹ 600 locations of the educators in Pakistan, and most of them are charging in the range of around 25 to 3,000 rupees a month. Now, unfortunately, at that fee level, they are not able to often pay teachers. I know that many of them are not able to pay teachers more than maybe even 15 or 20,000 rupees a month, because they simply have no other means to do so. The only means is the fee. And at that level, because at this point in time, I think probably the minimum wage in Pakistan is 25,000 rupees. So I know of some of the educators branches. I know it might sound a little bit idiotic, but I can share with you, whether it's a small forum, that often the support staff, for example the chowkidars, will be paid the minimum wage, because they are very particular about that, but a lot of the teachers are below that. So this is an issue that one finds at a large number of private schools. Having said that, I think that the private sector has, within the limited means that it has, given the fact that there is no other funding or no other support, I think that it has played an important role in the development of the education sector in the country, and also in terms of hopefully fulfilling the Article 25A of the Constitution, which does demand that every child, I think up till 16, have access to learning. Just one last thing I want to say, what Ms. Bela Jamil pointed out, I think is fundamentally important. جو انہیں کہا تھا نا کہ about 0 to 8, I would even say that the most important part of a child's life is 0 to 5, because that is when the human brain develops. So all the experiences that a child has from birth to 5 actually shape who they will become. They shape their their fears, their insecurities. If a child is going to be confident or is going to have other issues, those are all things that are shaped in those very early formative years. So I think that it is therefore very, very important that collectively we need to talk about the importance of early years and primary education, because اگر بنیاد جو ہے وہ اتنی کمزور ہوگی تو پھر اس کے اوپر
I think کوئی چیز بلڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. So thank you. Thanks very much. I think it's very important that the challenges are so enormous of literacy and quality that unless both these sectors, public sector and private sector, they work together, it would be very difficult or impossible to achieve those targets. Well, I think Bela mentioned three things. We talked about quality and access. These are two major challenges. But the third thing she mentioned was equity. And that is also a very important issue. Because when we talk about education is supposed to bridge those socio-economic gaps or reduce those socio-economic gaps in a society. But when we look at our education policies, they talk about so many different things. But I haven't come across, this very serious issue of inequalities or social justice. And there are, these, when we talk of social justice, there are inequalities based on gender, based on social class, based on urban, rural, locations. And so when you talk of inequality, equity and social justice, we have with us Dr. Tayyiba Tamim, who specializes in this area of social justice. So my question to you, Dr. Tayyiba, is that education, they say, is there to reduce these socioeconomic gaps. What do you think that when we look back to all those major education policies, what has actually happened in terms of social justice and freedoms and development? Thank you so much, Dr. Siddiqui. Thank you so much. So I will link it to what Bela Jamil said, and I link it to your book also, and also to what Qasim Saab said. So sabse pehle to we need to see that there is a difference between equity and equality. ٹھیک ہے, equity کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی نیڈس کے مطابق آپ جو بھی ایجوکیشن پروویژن کر رہے ہیں وہ اس طرح سے کریں کہ ان کی نیڈس کو کہ انڈرسٹینڈ کریں کہ لوگ مختلف ہیں, ان کے سوشو کلچرل کانٹیکسٹ مختلف ہے, اور آپ نے ان کی نیڈس کو سیٹسفائی کر اس کے مطابق آپ نے ان کو ریسورسز دینے. ایکوالٹی از گیو ایکول ریسورسز ٹو ایوری بڈی. سو گیو ایکول ریسورسز ٹو ایوری بڈی, بٹ اف دیر somebody who is blind sitting over here won't be able to make sense of that, make use of that resource to understand کہ وہ کیسے کام کرتا ہے. سو آپ کی بک میں ایک بہترین بات یہ تھی کہ کس طرح آپ نے اکٹھے پالیسیز سے مختلف تھیمس نکالی, اور ایک نریٹو جو نکلتا تھا, there was a kind of what I felt in the policies also, there was this tension between this concept of rights based education, کہ آپ جی کہہ رہے ہیں یونیسکو نے رائٹس دے دیے ہیں, ایجوکیشن فار آل کی بات ہو رہی ہے, اور دوسری جگہ بات ہو رہی ہے کہ اٹس کمنگ فرام another discourse جس کو ہم کہتے ہیں نیو لبرل ڈسکورس, ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن کیپٹل تھیوری, کہ کس طرح لوگوں میں انویسٹ کرو تاکہ people can be used as an investment. So you look at people, you invest in their education because you think they will sort of like, they can be plugged into this larger economy اور اس کو فائدہ ہوگا. The point is کہ جب آپ رائٹس کی بات کرتے ہیں اور جب آپ خواتین کے ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, آپ کی اس میں پالیسیز میں بڑا کلیئرلی آیا تھا, جہاں پہ لڑکیوں کی ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے بڑی اپالوجیٹکلی ہو رہی ہے. لڑکیوں کو اگر ایجوکیشن دیں تو گھر کے اتنے افراد جو ہیں وہ بھی ایجوکیشن حاصل کریں گے. That's all right, but women in their own right as a human being has a right to education. جب آپ رائٹس کی بات کرتے ہیں پھر آپ یوز کی بات نہیں کرتے کہ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا, آپ اس کو کیسے بہتر استعمال کر سکتے ہیں. That is important thing to keep in mind. دوسری بات یہ کہ ایجوکیشن ہمیشہ it is sort of like presented as if it always addresses issues of inequality. At times it creates inequality, اور اس کی different forms ہوتی ہیں. کس طرح, جیسے بلا نے بتایا, بچے اسکول میں آ گئے اور وہ کچھ لٹریسی بھی نہ ہو سکی, 10 سال وہ اسکول میں بیٹھے رہے. اب آپ نے اس بچے کو ڈی اسکل کر دیا. اگر آپ نے اس کو اسکول میں نہ بٹھایا ہوتا تو وہ کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا, کچھ تو اپنے لیے کام کر سکتا, اپنی ارننگ کر سکتا. اب نہ اس کو لٹریسی آئی اور نہ اس کو, how does this person who ends up here
with just basic उसमें वो कैसे survive करेगा. So that becomes a problem. किस तरह class stratification हो जाती है public private. I do recognize private schools are playing a very important part. अगर ये ना होते तो मेरे ख्याल में बहुत सारा और भी ज़्यादा issue होता. But having said that, ये ख्याल कीजिए कि अगर 40% आपके पब्लिक स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे जा रहे हैं, आपके 60% बच्चे पब्लिक स्कूल्स में जा रहे हैं. सो देयर हैज़ टू बी अ पब्लिक डिस्कशन, देयर हैज़ टू बी अ फोरम, देयर हैज़ टू बी अ प्रेशर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्कूल्स. तो आपका पूरेस्ट ऑफ पुअर बच्चा जो है वो फिर भी पब्लिक स्कूल्स में जा रहा है, एंड यू नीड टू सॉर्ट ऑफ फिगर आउट. फिर उसके अंदर आप पॉलिसीज़ जैसे आपके उसमें से वो आ रहा है, कैसे थ्रेड्स चेंज हो रही हैं. अच्छा जी, अब आपने चेंज की लैंग्वेज पॉलिसी, चेंज की लैंग्वेज पॉलिसी चेंज करके जो सब्जेक्ट्स हैं, सोचें किसको चेंज किया. मैथ और साइंस को अंग्रेजी में कर देंगे चौथी के बाद. क्या बच्चे में इतनी इंग्लिश लैंग्वेज की कैपेबिलिटी बिल्ड हो गई थी? एंड थिंकिंग अबाउट मैथ, हम सारे करते हैं, मैथ करते हैं. जब कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हम क्या करते हैं, दिल में सोचते हैं. जब दिल में, इसको हम कहते हैं इनर स्पीच. कौन सी ज़ुबान में? अपनी ज़ुबान में सोचते हैं. तो वही सब्जेक्ट जिसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्चुअली मदर टंग में होना चाहिए और बाद में बच्चा ट्रांसलेट कर पाए, उसी को आपने पकड़ के उसको आपने कहा अंग्रेजी में कर दें. सो विदाउट बिल्डिंग अ बेस, एज यू से, हाउ कैन यू जस्ट गो ऑन मेकिंग पॉलिसीज एक के बाद दूसरी, जो जहन में आया बना दिया. इस्लामाइजेशन से भी इशू नहीं है, लेकिन आई थिंक डॉक्टर साहब के आगे में ही इज़ अ गुरु, और इनकी देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट डॉक्टर साहब हैज़ डन, और उन्हीं के आई थिंक इट्स लाइक इट्स बिकॉज ऑफ योर वर्क वेयर दैट सॉर्ट ऑफ इंस्पायर्स माई ओन वर्क, टॉकिंग एंड पावर एंड हाउ it plays into education also. So language का issue ख्याल कीजिएगा, ये सिर्फ education issue नहीं है, और डॉक्टर साहब इसकी बात और करेंगे. It's a political issue. It's a political issue definitely. I just wanted to say for everyone, इस सिंध अगर ले ले, सिंध के रूरल एरियाज में, सिंध में सिर्फ 9% प्राइवेट स्कूल हैं रूरल एरियाज में, बाकी सारे सरकारी स्कूल सिंधी में पढ़ाते हैं और फिर भी नहीं कुछ होता. वो एक और मसला है. I think that they should be clapping for Taiba, क्योंकि वो Thanks very much. I think these are very important points. Let me recap what we have done so far. We talked about three things. We talked about access. There are so many people, so many children outside school. We talked about quality. There are so many gaps in quality, and we talked about the role of private sector, that challenges are so serious and so big that only public sector cannot, realize those targets. And we talked about the inequalities on the basis of gender, on the basis of location, on the basis of social class, etc. So picking our discussion from where Dr. Taiba left, inequalities, I think one document, it's very interesting that the last education policy, formal education policy, was in 2009, right? And since then, we don't have a proper education policy. There was a draft of education policy in 2017, but it was not finalized. But then we see some very important documents, and one of them is Single National Curriculum, which came out in 2020, I think. 2020 में आ गया था. So, one of the claims of Single National Curriculum was that we are going to reduce the socio-economic differences in society. That is why we are offering this Single National Curriculum. And Dr. Tariq Rahman's work in the field of education and language is seminal in Pakistan, where he talks about the politics of language and politics of education. So, Dr. Saab, coming back to you on this Single National Curriculum, what is this politics of Single National Curriculum, and how do you see this politics in terms of the content
which has been added, and the medium of instruction, i.e. language, because you are the best person to talk about that. Thank you very much, Doctor. This is a sensitive question. I'd like to apologize beforehand because the intention is merely to think together about things. It is not to apportion blame. First of all, let me talk about this book because I reviewed it when it came. And Dr. Saab is right that there was only one article, Kaisar Bengali's article, which summed up all the education policies, and my own article, which was only about the medium of instruction. There was some about female education, etc., but there wasn't a book. So in that, and then again I spoke on it when it was, he added chapters to it, brought it up to date, etc. So it is really the first and at the moment the only book on education policies analyzed in Pakistan. अच्छा, अब इनके सवाल के ऊपर मैं आता हूँ. With apologies once again. देखिए, the intention behind it might have been very good, very commendable. कि जी मदरसे में, elite English medium schools में, और private schools में, government schools में, Sindhi medium सब में एक तरह का education होना चाहिए, लोग बराबर हो जाएंगे. But it is, in fact, naive thinking for the following reasons. First of all, the maktab up to class 8 is not madrasa, it is maktab. Dars-e-Nizami begins with Ula, which is class 8, class 9, and Sania is class 10, and then it goes on for 6 more years, a total of 8 years. It has got so much of its own curriculum to learn by heart, most of it. And you will ask me later, why by heart? I'll give you a reason for it. That it is not possible when it comes to the level of Dars-e-Nizami for the students to also learn this. Catholic schools teach, their own doctrines. So there are religious schools. So to think that only they should do the same thing as the state does, as other people do, is really not really feasible. If one wants to reduce the number of students who go to madrasas, then the government must spend money on it. Parents send them to those places because they have no option. And absolutely right. Qasim Qasuri Sahab pointed out, absolutely right, that 97% of those government schools are, for poor people. But even then, sometimes 200 or 300 rupees is difficult for people to give. And therefore, they send them to madrasas. I have been to places, Balochistan, etc., where they have to send them to a madrasa. There is no option. So it is the state's job to do. It's right, जैसे आप कह रही थी ना, right है. तो state ने वो right recognize सिर्फ paper पे किया है, actually नहीं किया है. जब से single national curriculum आया है, have you ever noticed that the education budgets have actually increased? क्या schools की, government schools की दीवारें ठीक हुई हैं? क्या बच्चियों के लिए टॉयलेट्स बने हैं? ऐसा तो नहीं हुआ ना. तो इक्विटी तो इंसाफ बेसिक वो तो तब आएगा जब आप बेसिकली उस पर खर्चा करेंगे. और खर्चा with pardon once again is not possible no matter which government comes. For the reason that we have too much expenditure on defense for one, and otherwise for the bureaucracy, etc. तो corruption वाला तो होगी, अपनी जगह हमेशा होती है. But these two things consume so much budget that we really have to do something about it. And we just don't have that much money. Okay, खैर ये तो aside, इसको तो छोड़ दें. अब हुआ क्या? Single national curriculum आ गया. Now, what was taught in the maktab is taught in the others. It's supposed to be taught in the other schools. It's very fine. Religion अब console करता है, hope देता है, बहुत अच्छी चीज है. हमें चाहिए भी है, सबको चाहिए होता है. But when you come to a religious text, such as the Holy Quran, आप अरबी में पढ़ा रहे हैं. Who is going to interpret the words over there? It is someone who has to interpret. Suppose it's a militant who wants to interpret that. It depends entirely on who's there in that room. आप एक लफ्ज ले लें, फितना.
I have written a book called Interpretation of Jihad in South Asia. The same verse is interpreted in number of ways. Just take this word, fitna, Arabic. Now, fitna, literal meaning is melting point. Melting. किसी चीज को इतनी आग देना कि वो melt हो जाए. The extended meaning, the metaphorical meaning is putting someone through a severe test or putting someone in great trouble. Calamity. That's the extended meaning, that's the metaphorical meaning. Now, the same verse of the Quran says, to fight till fitna is eliminated. ठीक है, सूरह बकरा के अंदर है और ये बहुत जगह और ये कई जगह आया है. To fight till fitna is eliminated. Suppose you take this meaning कि fitna is जब मुसलमानों को निकाल रहे थे, कुरैश निकाल रहे थे मक्का से, तो उनको घरों से निकाल रहे थे, वो फितना था. अच्छा, वो ख़त्म हो गया तो अब जिहाद नहीं है. जिनके साथ आपका अमन है उनके साथ जिहाद नहीं. अगर आप उसका मानी ये लें कि फितना कुफ्र है, तो कुफ्र तो ख़त्म नहीं हुआ. इसका मतलब आप सारी उम्र जिहाद करेंगे, कभी किसी के साथ अमन में रहेंगे ही नहीं. तो militants take this meaning, whereas other people, progressives कह लें उनको, they take the other meaning. And the ulama, Sunni ulama, traditional ulama, they take this meaning that if there are certain restrictions, if you are powerful enough, and also if you do not have a treaty, or if the treaty is lapsed, or you announce that the treaty is lapsed, फिर तो आप जिहाद कर सकते हैं, provided there is an amir of the state, who says कि जिहाद कर सकते हैं, जो हुक्म दे जिहाद कर, वरना आप जिहाद नहीं कर सकते. ठीक है, हर्ब कर सकते हैं, दैट्स वॉर, बट जिहाद नहीं. तो अब ये समझाने वाला वहाँ जो होगा, वो कोई ज़रूरी है कि वो इंटरप्रिटेशन वो वाली दे. वो तो ये भी दे सकता है ना कि जी ये तो फितना कुफ्र. The other one is कि आप इतने टीचर्स जो लाएंगे, क्या उनमें से सब टॉलरेट करेंगे लड़कियों के लिबास को, या लड़कियों के लिबास ही के ऊपर वो फिक्स होकर रह जाएंगे, उससे आगे बढ़ेंगे ही. एक तो ये चीज़ है इसके अंदर. So it has increased the space for possibly more Islamization is a word which we use, but I want to use it in a neutral way. मेरा मतलब ये है कि more religiosity, not spirituality, in the realm of the public and the private education. Secondly, the language of power is still English. तो वो तो है अपनी जगह के ऊपर, वो तो आपने नहीं बदली. ये तो आपने नहीं किया ना कि सबको इंग्लिश ला दे या सबको उर्दू ही कर दे, ये तो आपने नहीं किया ना. वैसे इंग्लिश तो खैर चाहिए हायर एजुकेशन के लिए, इट्स लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, साइंस एक्सेट्रा. अच्छा, आप स्कूल्स में कर चलो सकते थे, वो तो आपने नहीं किया. So basically, you have made life more difficult for all kinds of schools, including the madrasas. They know that they will be educated if they go to the O level, etc. in English. They're going to emphasize upon those subjects. State कह रही है इनको ये भी पढ़ा दो, चलो वो भी लगा लिया. क्या करें, लगाना पड़ेगा. लेकिन one person over there, whether it's taught seriously or not, one person who wants to teach that, let's say fitna is kufr, etc., will influence so many people. तो ये तो possibility है कि militancy बढ़ेगी. ये point मेरा एक है इसके अंदर, और यहाँ पे मैं रुकना चाहता हूँ because I know that. थैंक्स वेरी मच. एंड मेरा ख्याल है इनिशियली तो मेरा था कि 2 राउंड्स होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हम सवालात की तरफ आएंगे. तो लेकिन बिफोर आई ओपन इट टू द फ्लोर, मैं ये सिर्फ आप शेयर करना चाहूँगा कि इस वक्त जो नॉलेज इकॉनमी की सदी है हमारी 21st सेंचुरी, और पाकिस्तान जो है इस वक्त इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी वो बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका सबसे नीचे है. इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन जो जीडीपी की है, इंस्टेड ऑफ गोइंग अप, आज से 3 साल पहले 2.2 थी, अब ये 1.7% पे आ गई है. सो आई थिंक it's a very serious kind of challenge and a question for us to reflect
کہ 21st century میں آپ انٹر ہو گئے ہیں اینڈ ہاؤ سیریس وی آر اباؤٹ دس ایجوکیشن. اینڈ سنس دیر آر سو مینی ڈفرینٹ ایریاز اور اس کے لیے تو پورا ایک چاہیے, لیکن ہمارے پاس چونکہ لمیٹیڈ ٹائم ہے اور آئی ٹرائی ٹو آسک سم ویری ریلیونٹ کوشچن, کیونکہ ڈاکٹر طارق رحمان ٹاکڈ اباؤٹ single national curriculum, Qasim Kasuri Saab talked about the role of the private sector, Dr. Taiba talked about the inequalities and equity and social justice issue, and Bela Jamil talked about the issues of access, quality and equity. تو یہاں ہم رکتے ہیں اور آپ سے اب آپ کی طرف جاتے ہیں. آپ کائنڈلی جب آپ سوال پوچھیں تو آپ اپنا نام بتائیے اور یہ بتائیے کہ کیا آپ کا کوشچن ڈاکٹر طارق رحمان صاحب کے لیے ہے, بیلا جمیل صاحبہ کے لیے ہے, قاسم قصوری صاحب کے لیے ہے یا طیبہ تمیم کے لیے. آپ کا سوال بڑا مختصر ہونا چاہیے. My question is for Sir Shahid Saab. Sir, Pakistan is facing the systematically educational apartheid due to the three-tier systems, and the government school costs for 3,000 for each student. Should we create more private options for the students and go give fundings to the private and go for the public-private partnerships? And moreover, sir, what are your suggestions to end the educational apartheid, which is actually leading toward the youth radicalizations in Pakistan? Thank you. ان کا کوشچن یہ تھا کہ ایک ایجوکیشنل اپارٹھائڈ ہے کہ ایک طرف ایک طرح کے اسکول ہیں اور دوسری طرح کے اسکول ہیں, پبلک اسکول ایک طرف اور پرائیویٹ اسکول ایک طرف. تو انہوں نے اس کا آلٹرنیٹیو بتایا کہ کیا پرائیویٹ پبلک یہ پارٹنرشپ اس کو کر سکتی ہے. تو یہ ایک تو بہت ہی اچھا آپ کا کوشچن ہے. بات یہ ہے کہ چونکہ چیلنج اتنا بڑا ہے کہ صرف پبلک سیکٹر یہ نہیں کر سکتا ہے, پبلک اور پرائیویٹ مل کے بنا ہم ابھی تک لٹریسی ریٹ کو, کیونکہ ڈراپ آؤٹ ریٹ پھر نیچے لے آتا ہے اس کو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹس ناٹ ایدر آر کوشچن, پبلک اور پرائیویٹ کو کوشچن وہ نہیں ہے. اور پرائیویٹ پبلک سیکٹر بالکل ان کو مل کے کرنا چاہیے. دا کوشچن از سیلف اکاؤنٹیبلٹی. یہی اسکولس تھے نا, یہ جو پبلک سیکٹر اسکولس ہیں ہم سب اسی کی پیداوار ہیں اور یہی اسکول تھے, لیکن ایک گورننس جو تھی وہ کافی بہتر تھی. اب فرق کیا ہے دونوں اسکولوں میں؟ ایک طرف جو پرائیویٹ سیکٹر اسکول ہے وہاں گورننس پہ زیادہ ایک زور دیا جاتا ہے, پبلک سیکٹر پہ گورننس بڑی وہ ہے, وہ ایک دفعہ ایک آدمی ہائر ہو گیا, چاہے وہ ٹیچر ہے یا کوئی بھی ہے, وہ کہتا مجھے تو کوئی نکال ہی نہیں سکتا. تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ ایبسینٹیزم بہت زیادہ ہے ٹیچرس کا, اور اگر کوئی آتے بھی ہیں تو دا کائنڈ آف ٹیچنگ لرننگ ان کلاس روم اس پہ کوئی وہ اس کی پوچھ گچھ نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کچھ یہ آغاز ہو چکا ہے, انیشیٹوز ہیں اس طرح کے. اور تیسری چیز یہ کہ آئی تھنک کہ اگرچہ پرائیویٹ سیکٹر بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے لیکن سٹل ہماری میجورٹی جو ہے پبلک سیکٹر میں ہے. تو کوئی بھی ایجوکیشنل چینج جو ہوگی وہ آئیوری ٹاورز میں نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے نا, جب تک وہ پبلک سیکٹر کو ٹچ نہیں کرے گی. تو تب ہم کہیں گے کہ, لیکن اس کے لیے ایک خود احتسابی کی ضرورت ہے. السلام علیکم, میرا نام گوہر رشید ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ لٹریسی ریٹ از 60%, لیکن اگر ہم پاکستانی یوتھ میں ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمسٹ, سوری آپ ڈاکٹر طارق صاحب سے, میں نے اسپیسیفائی نہیں کیا, اگر ہم ریڈیکلائزیشن دیکھیں آئی تھنک 6% بھی لوگ ریشنلی نہیں سوچتے. اور مطلب ان پاسٹ 75 years there is no notable mathematician, like very less, کوئی بھی ایسا نوٹیبل فلاسفر میتھمیٹیشین سائنٹسٹ نہیں آ رہا. اور تیسری بات کہ یہاں پہ اگر OA لیولس بھی ہے تو many people know here کہ ہم نے اس کے لیے بھی پاکستان میں لوگوں نے ہیکس نکالے ہوئے ہیں کہ اس کو کیسے بس ایگزام کو بس پاس کرنا ہے, مطلب خانہ پوری کا جو سسٹم چل رہا ہے. از اٹ ناٹ کہ مطلب ہم پرائیویٹ میں بھی یا ایلیٹ اسکولز میں بھی یا پبلک میں بھی کریٹیکل تھنکنگ یا مطلب ریشنل تھنکنگ پہ کام نہیں کر رہے, بس صرف ایک خانہ پوری ہے کہ بس بچے کو پڑھا دو, بس انگلش سکھا دو. تھینک یو. ان کا کوشچن بہت ہی اچھا کوشچن ہے کہ 60% تو لٹریسی ریٹ ہے, لیکن اس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ کیا ہے,
ابھی تک وہی ایکسٹریمزم یا وہی لڑائی جھگڑا ہے, اور کوئی ایک جینون قسم کا جو ایک اسکالرشپ ہے وہ سامنے ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں؟ یہ سوال ہے ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر طارق رحمان صاحب آپ کے لیے. اچھا, اس میں آپ نے ذکر کیا سائنٹسٹ وغیرہ کا, یونیورسٹیز کا بیسکلی آپ نے ذکر کیا. اوکے, رائٹ. لک, فرسٹ آف آل اٹ از not entirely correct that Pakistan has not produced any scientists. Dr. Salam hai aur bhi log hain. And secondly, Pakistanis concentrate on the kind of education which pays them well, right? So the medical sciences, I mean, America has got apna, and you know that means doctors, North American in North America, Canada, and the US, Pakistani doctors are doing very well indeed. So that's where they concentrate their brains upon. So they're doing very well indeed. Acha. There are also academia کی طرف جاتے نہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اکانومی کی طرف گئے ہیں. محبوب الحق صاحب تھے, and someone who was a friend of his, he became master of Trinity College, Cambridge. You know, and a Nobel Prize winner. Unhone kaha Mahbub Haq was doing better than myself, right? But he went and became a minister. I stayed in Cambridge. So we value, after all, we value power, right? And that's why our brains do very well in the things which we value, but not in things which we don't value. Academics are those who stay in archives and laboratories, etc. They don't have flamboyant lives of the kind in which you are seen to be a mover and shaker, etc. You do all sorts of things. You become visible. Ab akhbaron mein idhar udhar har jagah visible hote hain, TV ke upar वगैरह. If you spend time on the TV, etc., you can't write a book. Academic का जो profile होता है वो नजर आपको यूं नहीं आता. वो तो किताबों से वो उस तरह flamboyant नहीं, وہ ہم ویلیو نہیں کرتے نا اس میں. لہٰذا ہمارے یہاں اس ٹائپ کی کمی ضرور ہے. انڈیا ہم سے تھوڑا بہتر ہے ساؤتھ ایشین اسٹڈیز وغیرہ میں, بہت بہتر وہ بھی نہیں ہے. ان کے یہاں بھی یہی ہے, ڈاکٹرز وغیرہ کا زیادہ ہے اور اس کے اوپر کم ہے. اچھا, انڈسٹریلسٹ ہیں. پاکستانیز have become pretty rich despite the fact that conditions are not that good. لیکن پھر بھی ماسٹرز آف انڈسٹری ہیں, انٹرپرینیورز ہیں. یہ سب کچھ, یہ لوگ بھی انٹرپرینیورز ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن کیا ہوا. تو ایسا نہیں کہ پاکستان میں کوئی قسم کا ٹیلنٹ نہیں ہے بالکل, بٹ اٹ از یوزڈ ان اے ڈفرینٹ ڈائریکشن. آپ پیور ایکڈیمیا کی بات کر رہے ہیں نا, سائنٹسٹ ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ, اس طرف ہمارا دھیان کم ہے کیونکہ ہماری سوشل سوسائٹی کے اندر اس کی ویلیو ایز سچ. تو not less intelligent than anyone, etc. It's simply that we value different things, other people value other things. تو وہ ہے. تھینکس ویری مچ ڈاکٹر طارق. اور ڈاکٹر صاحب نے محبوب الحق صاحب کے ایک فرینڈ کا ذکر کیا, وہ انہوں نے ڈیفینیشن تو اس کی بتائی, امرتیہ سین, اور ان کی بک آپ ضرور پڑھیے, ڈیولپمنٹ از فریڈم, جو ایک نئی ڈیفینیشن تھی. فیمنس کے اوپر بھی کتاب بہت زبردست. اور محبوب الحق اینڈ امرتیہ سین brought this socio word to development, اور یہ ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اب ایک کوشچن میں اس سائڈ سے چاہوں گا, اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ کوشچن. ہم لوگ بات کر رہے ہیں بچوں کے ایجوکیشن کی. میں اگر مختلف طریقے سے بات کروں آپ سے کہ اگر ہم فوکس کریں اسپیشلائز ایجوکیشن میں, وہ بھی سینئر لیول پہ, اور ہم ایسے پروفیشنلز پیدا کریں جس طرح سے فارچون 500 کمپنیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ انڈین چیف ایگزیکٹوز ہیں, ہم کریم اٹھائیں, اس کو پالش کریں, چاہے وہ آرٹس میں ہو, سائنس میں ہو, کمپیوٹرز کے اندر ہو, مینجمنٹ میں ہو, بینکس میں ہو, اور اس کو ایک ٹیلنٹ کو ایکسپورٹ کریں. تو شاید ہم جب اپنے لوگوں کو ٹاپ پہ جاتا ہوا دیکھیں گے تو ہمارے اندر بھی تعلیم کی اہمیت جو ہے وہ اجاگر ہوگی, اور ہمیں بھی احساس ہوگا. ابھی تو ایسے ہے نا کہ اس طرح سے ہاکی ٹیم کا زوال ہو گیا تو سب نے ہاکی کھیلنی چھوڑ دی. So if we are winning in education, I think then we will focus on our education more. تو سوال یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ ووکیشنل ایجوکیشن تو نہیں ہے.
نہیں کچھ جو بیسٹ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ہر اس ایریا سے اٹھائیں, ان کو پالش کریں اور ان کو آگے لے کے آئیں, سم تھنگ لائک ایسا ہی. بالکل نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ایکچولی ایسا ہے, عارفہ تو ایک ایگزامپل ہے, اور بھی لوگ ہیں جو یہاں سے جو پڑھے ہیں, اپنے آپ کو خود سکھایا ہے کمپیوٹر وغیرہ, اور وہ بہت سے کام انہوں نے کیے ہیں. بلکہ تھوڑے دنوں پہلے تو آیا تھا کہ ایک وہ مشین کوئی بنائی ہے ایک لڑکے نے خود ہی اپنے آپ بیٹھ کے شہر میں چھوٹے سے قصبے میں. تو there are many people in the IT field from Pakistan. And I was told, I don't know about these things, so I'm not sure, but I was told that the best hackers come from Pakistan and India. So that's what, hacking is not easy. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹیلنٹ نہیں ہے, اور اس کو دیکھ کے بہت سے لوگ کرتے ہیں. بٹ یور آپ کا اگر دیکھیں, اگر نہیں ہاں I was just about to say that. No, just to be serious, اگر آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو such kind of people should be given vocational training in a special kind of institute, etc. Yes, you're right. بالکل اس کے اوپر ہے. البتہ the military does give training to such people. They take them and give them training obviously for their own work. لیکن وہ کر رہے ہیں. یہ wider scale کے اوپر ہونا چاہیے, of course بالکل ہونا چاہیے. اور ووکیشنل ٹریننگ بھی ہمارے یہاں ایکچولی اٹس سم تھنگ وچ از لک ڈاؤن اپون. تو وہ بھی ایٹیچیوڈ کی بات ہے. تو بٹ یس یہ ہونا چاہیے. اس کو دیکھ کے بہت سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں. ایوری نوک اینڈ کارنر ہیز سم بوائے ورکنگ آن اے کمپیوٹر. گرلز ابھی کم ہیں لیکن بوائز آر ورکنگ آن اٹ, اینڈ دیٹ گرلز کین آلسو بی میڈ ٹو ورک آن اٹ ایٹسیٹرا. سو دیٹ سرٹنلی از دیئر. دیٹس اے گریٹ پاسبلٹی. I mean, that's right. لیکن یہ کہ ہوا ابھی نہیں ہے اسٹیٹ کی طرف سے. It's time. Okay, thanks very much. I know that there are so many hands, but I think this is a very special kind of group that started on time and going to end on time. It's 6:45. And let me thank our panelists, Dr. Tariq Rahman, Bela Jamil, Qasim Katsuri Saab and Tayyar Tamim, and wonderful audience who asked some very good questions. And if there are many more questions, we can go out and you can keep asking. Thanks very much.